Thank you so much, Dr. Heck. And you have joined us from DC, and thank you so much. We really appreciate you being very early with us today. I think that we can open the discussion, and I have seen that Dr. Fadel, you have a question I take to Dr. Shafika, isn't it? You can speak it, I can repeat it, what you like. Anyhow, Dr. Fadel from Canada is asking Dr. Shafika, I think the question for you, هل تعرض لمفهوم العدالة عند الفقهاء حتى نتصور أن هناك توفيقا بين العدالة والولاية أم هناك تعارض بينهما، أي أن الولاية مرتبة أعلى من العدالة؟ Did you hear the question, Dr. Shafika? Dr. Shafika? I think there is something wrong. Dr. Shafika, do you hear me? She is muted. Should I repeat the question or is it okay? Which question? Yeah, okay. Dr. Muhammad Fadel from Canada is asking, no problem. هل تعرض لمفهوم العدالة عند الفقهاء حتى نتصور أن هناك توفيقا بين العدالة والولاية أم أن هناك تعارض بينهما، بمعنى أن الولاية مرتبة أعلى من العدالة؟ طبعا من وجهة نظر الترمذي حسب ما يعرضه في كتابه نوادر الأصول، لن أستطيع أن أتكلم عن معنى أبعد من ذلك. الترمذي لم يعنى حقيقة بالحديث عن قضية العدالة من منطق الفقهاء أو من منطق غيرهم، مثلا عدالة الحديث أو غيرها. كان يعنى بالعدالة بوصفها سلطانا يربطه دائما بصلاح الحياة، سلطانا يربطه بصلاح الحياة، هذا في عدالة الولاة. وبالنسبة لي عندما يتحدث عن أخلاق المؤمن، هو لم يقل كلمة العدالة هكذا مباشرة، لكن معناها كان لائحا أن يكون بين وبين، دائما المؤمن يكون بين وبين. وحتى عندما يحيل إلى أخلاق الله تعالى، في هناك نوع من الإشارة، مش نوع، هناك إشارة قوية إلى أن الله مثلا أن الله حليم ولكن نتقي غضبه. يعني دائما هناك المرحلة أو المنطقة الوسطى في تصور هذه الأخلاق. فأظن أنه كان يتكلم عن العدالة، الترمذي يتحدث عن العدالة بوصفها خلقا أساسا جوهريا في تقديم صورة الولي الروحي، الولي الحياتي، والولي المدني، ولي المدينة، ولي الإنسان وولي المدينة. فلا أظن أنه، وهو لم يفعل ذلك، لا يفعل في الغالب أو لا ينتهج في الغالب فكرة أن يخوض في غمار النقاش بين الفقهاء، إنما في كثير من الأحيان كان يعرض آراءه العقدية ويشنع هكذا بالعبارة على بعض الفرق العقدية كالمعطلة، وفي أحيان على الشيعة مثلا. Dr. Fadel, do you have any other question about that or comment? If not, I don't see more questions in the question and answer section. So please, Dr. Mu'taz, you have a question. شكرا جزيلا دكتور عمرو. شكرا جزيلا دكتورة شفيقة. لدي فقط نقطتان. النقطة الأولى مرتبطة بطبعات نوادر الأصول. حتى الآن هناك طبعة هي أكمل طبعات، لأنهم طبعات فيها نقص شديد. الطبعة الكاملة حتى الآن الأفضل في السوق هي طبعة محمود تكلة التي طبعت في نوادر في دمشق في 7 مجلدات. ولكن هنالك شقم حتى الآن، هنالك مشاكل في النص. يعني حتى هذه الطبعة الكاملة الوحيدة حتى الآن طبعت على شقين خطيتين، ولكن فيها مشاكل في النص فقط للناس، وليس لا أستدرك عليك
يعني فقط أساعد. النقطة الثانية هي أنني أعتقد أن الحكيم الترمذي هو صوفي متخفي في الحديث. صحيح. يعني هو صوفي يتستر وراء الحديث، وأنا أعتقد أن هنالك اتجاها في هذا في يعني سلك هذا المسلك داخل المحدث، داخل المتصوفة أنفسهم. مثلا قرينه الإمام أبو بكر الكلاباذي. أبو بكر الكلاباذي له كتاب في الحديث أيضا مهم اسمه معاني الأخبار، وهو محدث ولكنه صوفي. وهنا ينبغي أن نميز بين كلاباذيين وهما متعاصران، أحدهما صوفي والآخر محدث صرف. المحدث الآخر صرف هو أبو نصر. أبو نصر توفي 398 للهجرة، وأبو بكر توفي 380 للهجرة. لكن أحدهما الكلاباذي، الآخر هو كتب عن رجال البخاري. فالناس قد تخلط بينهم. أبو بكر هذا هو مثل الحكيم تماما، يسند الحديث بإسناده، ولكن كل تركيبة ومضمون الكتب التي يكتبها هي صوفية، مثل كتاب التعارف وصاحب كتاب التعارف. صحيح. الآن وهناك أشخاص آخرون مثل هذين الشخصين. ولكن أيضا مسألة مهمة أنا ما زلت أتساءل ولم أفهم حتى الآن، لماذا المحدثون تحديدا كانوا شديدي الإجلال والتوقير للحكيم الترمذي؟ طبعا لأنه صاحب إسناد ربما من المبكرين في القرن الرابع من الجيل الأول، وهو صاحب إسناد، فلا يمكن للمحدث أن يذهب بمثل هذه المدونات. ومدونات ابن الدنيا أيضا مبجل عند المحدثين. عندما تقرأين مثلا كتابات الذهبي أو كتابات ابن حجر العسقلاني أو كتابات آخرين، ستجدينهم يبجلون الحكيم الترمذي وغيره. حتى ابن تيمية يجل الحكيم الترمذي، ولكن فقط ينتقد عليه فقط كتاب الولاية. يعني رغم أن للحكيم بعض النصوص خطيرة في النوادر، هي ربما تضرب في أساس عمل المحدث أصلا. صحيح. فلم أستوعب حقيقة كيف كانوا شديدي الإجلال له، ولم ربما لم يتنبهوا لهذه بعض النصوص الخطرة، لأنه أحيانا يقول بالتصحيح الأحاديث بالكشف. صحيح. وهذا محل إشكال كبير في وفق منهجية المحدث. صحيح. شكرا جزيلا. صحيح. والله الملحوظات جدا في محلها دكتور الخطيب. ربما الذي أقوله هنا ليست محاولة للتكهن أو للاجتهاد في الإجابة، لكن الذي أقوله إنه كما تعلمون طبعا الحكيم الترمذي حتى قدم، لم يقل هذا صراحة، لكن في معرض الكتاب نجد أنه حتى يقدم دراسة لنقل نقدية لمنهج المحدثين. ينتقد على بعض المحدثين، يقول إن بعض المحدثين الذين مثلا لم يروا بنور الله قد يخطئون في الكلمات، كأن هذا بالنسبة لي هو أقرب إلى مثلا منهج عبد العزيز الدباغ الذي كان يقول إنه يعرف متى ينتهي الحديث الشريف عندما يتوقف النور من الخروج من في القائل. فنعم هذه لا تبدو طريقة عملية دقيقة عند المحدثين، لكن أظن أن أو النكتة اللي نقول مش النكتة طبعا الملمح وين، أنه ربما المحدثون لم يأبهوا للمحتوى الصوفي لنصه، لم يأبهوا لذلك، كان يهمهم التعامل مع الإسناد ومع الحديث. فكان شغلهم عندما نمر عليهم كما تعلمون في يعني حديثهم عن الترمذي، نجد أنهم يتحدثون عن كونه حديث، يعني هذا غير الفقهاء، عن كونه محدثا جيدا ولا لا، يعتمد الضعاف. يعني كانت المسألة نقدية بامتياز بأدوات حديثية. فنحن نتكلم عن أداتين من مدرستين مختلفتين، وربما لن نأخذ منهج نقد الرواية عند الترمذي على محمل الجد، لكن بلا شك هو منهجه يختلف، يعني هو منهجه هو، فيجب أن نقرأ نصه وفق هذا المنهج. أنا واثق، كأنه يقول أنا واثق من الرواية التي أعتمدها، لأنها ليست فقط معتمدة على الإسناد، ولكنها أيضا مؤيدة بنور آخر هو نور الكشف. وأنا أيضا واثق حتى بالنسبة للرواية للدراية لتحليل النص،
هو يزعم أن الولي فقط من حقه أن يجتهد في الاستنباط، فيقول بالتالي كأنه يعطي لنفسه تلك العصمة أو ما سماه في بدو شأنه الرياسة والسلطان في أن يتحدث باسم الله في هذا النص سواء رواية أو دراية. وملحوظة جيدة جدا هذه فكرة التخفي وراء الحديث. فأتساءل ذلك، أنا أحيانا عندما كنت أشتغل على الموضوع كنت أتساءل لو كنت مثلا في مجلس التقريع لنقل الذي أجري للحكيم الترمذي أو عقد الحكيم الترمذي، ما الذي كان يمكن أن يدور في ذلك المجلس عدا تضعيف وتصحيح الأحاديث؟ هل كانت المسألة مسألة نقدية لتضعيف وتصحيح الأحاديث، أم هي فعلا كما قيل مسألة الولاية ورفع الأولياء على الأنبياء، أو كما هو عبر عنها هكذا في بدو شأنه حتى لم يذكر محتوى هذه الجلسات، مر ببساطة وقال أخذ علي ألا أتكلم في الحب، هكذا ألا أتكلم في الحب. هل كان يقصد ألا أتكلم في الحب ألا أتكلم في التصوف بوصفه منهجا نقديا ومنهجا أيضا للتعاطي مع النصوص الاستنباط، أم كان يقصد الحب هو الولاية بحد ذاتها كمصطلح خاص؟ فهذا هذا الغموض يجعل الحكيم الترمذي صحيح إشكالا في يعني في تصور هذا التقدير له للمحدثين من جهة، ومن جهة أخرى التشنيع عليه في بعض الملامح الصوفية. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور مكة، شكرا جزيلا دكتور شفيقة. عندنا سؤال من السيد تهامي بشير، هو يسأل تدور أفكار الحكيم الترمذي حول البحث عن نموذج مثالي عبر عنه بالكبراء وهو ما صاغه في نظريته ختم الأولياء وصاحب لواء الأولياء، فإلى أي مدى كان البحث في النموذج حاضرا في كتاب النوادر؟ هو كما قلت لكم كتاب النوادر هو صيغة قد تكون إحدى صيغتين لفكرة أو لرؤية ختم الأولياء. هو إما أنه يتخفى كما قال الدكتور الخطيب، هو يتخفى بعد المحن التي مر بها، يتخفى وراء الصنعة الحديثية ليعرض ملامح من فكرة ختم الأنبياء الأولياء كما قلنا، وتبدو الفكرة مسيطرة لكن ليست بالختم. يتحدث عن الولي بما هو الحاكم لأمر الله ويسميه واحد الله في أرضه، يصل إلى هذا واحد الله في أرضه سواء كان سلطانا أو كان عالما. هي مسيطرة على الكتاب ككل، لا يمكن أن يقرأ النوادر خارج هذه الرؤية الكلية لختم الأولياء. لكن الملمح الذي يمكن أن نضيفه هو أنه الآن في نوادر الأصول نستطيع أن نزعم إذا جمعنا بين بدو شأن أبي عبد الله الترجمة التي أنجزها لنفسه ونوادر الأصول وختم الأولياء وإثبات العلم، نستطيع أن نزعم أن الترمذي عندما يتحدث عن ختم الأولياء يتحدث بشكل ما في ختم الأولياء العلمي، سلطان العلم، يتحدث عن نفسه كنموذج لذلك. أظن أنه يعني بشيء من الدقة في الموضوع نستشف ذلك بصراحة. Any other question? You may also speak out if you like. We still have plenty of time. We still have. Do we have Dr. Paul here? Yes, we have Dr. Paul, and if there is any question to Dr. Paul, otherwise I have one small question. Who else would like to speak? Dr. Paul, thank you so much for joining us from DC, as I have said. Actually, in your book, you have mentioned his book on rain, Kitab al-Makarim, wal-Ra'd wal-Qir. Can you please, I mean, like, you know, why you would be interested in writing about it? Is it because of just the natural phenomena, or is it because of the environment? Why he would just write such a book? To be frank, I have not looked at that book, so I really can't answer. I mean, he's got so many books, and when I do the written presentation, I'll have to look more widely at his compilations. He writes about lots of things that you wouldn't really expect. So I'll have to look at that more closely for the written presentation, but I'm sorry I don't have an answer for you at this point. No, it was just like a question of curiosity, because actually writing about that, I mean, just like, especially when you are talking about he is keen on having mawquf hadith, and I think putting this together and using all the hadith, which are probably also either stops by the Sahaba or not, this would be very interesting. I was just intriguing. It was a question for me.
Thank you so much. Yeah, thank you. I'll keep it in mind. Yeah. Any other thing? Yeah, Dr. Mu'taz, تفضل. Okay, if there is no question for Dr. Paul, so I can ask him. Dr. Assalamu alaikum. How are you, Dr. Paul? I'm doing fine, thank you. Greetings from Washington, D.C. Thanks for joining us. If I was saying that I was wondering if Al-Hakim Tirmidhi was trying to found scriptural basis for Sufism. So what was Ibn Abi Dunya looking for? We know that he was a moral trainer, and he mu'addib, and he and I didn't find myself any Persian sources in his works, but there is insistence on the Arabic moral tradition. So how can you did you first of all is there any Persian impact on his work? And second, do you think that he was trying to compile between the pre-Islam Arabic moral tradition and the scriptural one? That's a very good question. Thank you. I mean, as far as I'm aware, he isn't really drawing on the Persian tradition, but he is drawing upon the pre-Islamic Arabic tradition. So I don't see him right. You know, at that period, you find lots of adab works at that period that are trying to incorporate the Persian Sasanian tradition, and I don't see that. You know, one of his teachers is Ibn Sa'd, of you know, the one who wrote the Kitab al-Tabaqat. And so I see him very much in that tradition. You know, with Ibn Sa'd, with the Kitab al-Tabaqat, I find the goal there is to create a body of literature by which the scholars of the prophetic tradition can envision themselves. It's like literature in the source of identity formation. A particular group within the society is going to take shape around this literature. And so, you know, I see him more in that perspective, but maybe some other people here today might have some other thoughts. I'm still learning a lot about Ibn Abi Dunya. But I don't see him drawing on that Persian tradition at all, which is interesting because he's a member of that court, but, you know, it is the post-Mihna, and so it does seem to be a very different court than the one under Ma'mun, which is, you know, seems to be Persianizing. But it's an interesting point. I think he's very much, trying to kind of delineate a moral vision that reflects a particular group within the society, namely these prophetic scholars of the prophetic tradition. Thank you so much, Dr. Paul. Any other question? So note I have just one small for you, Dr. Paul, and then for Dr. Shafika another question. Regarding his quotations of hadith, which are mawquf, can we find in the book also a hadith da'ifa? Because in other books he did not shy out to cite a hadith da'ifa. Again, that's a question I can't answer. I will have to examine it. The reason why I'm asking this, to connect this to what Dr. Shafika had just told us about Al-Hakim al-Tirmidhi, that he would just, like, you know, depend on his illumination in order to decide upon the authenticity of hadith. So it could be very interesting to see whether this is also the case in Ibn Abi Dunya. Yes, I guess the one point I would add, though, is that you know, standards for ilm al-hadith at that time might not have crystallized, and so, you know, conceptions of da'if and hasan and sahih, I mean, of course it's developing, but you know, it was not in their time as we categorize it. Right, exactly. So I have to keep that in mind. But thank you for that question. Okay, and then we have a question from Mr. Tuhami Bashir, and he wrote it in Arabic. صدرت عدة كتب بوسم مكارم الأخلاق
أهمها كتاب مكارم الأخلاق للطبراني ولابن أبي الدنيا والقرشي والخرائطي وغيرهم. هل يمكن صياغة نظرية متكاملة حول علم الأخلاق إلى هذه الكتب؟ وإلى أي مدى كان ابن أبي الدنيا يؤسس لعلم الأخلاق كعلم مكمل لبقية العلوم? So can we, on the basis of these books, have a comprehensive theory about the science of akhlaq? Geez, that's a really good question. I feel like with Ibn Abi ad-Dunya, we're at such a not a primitive phase, but a very kind of pioneering phase. You know, I mean, he again referring to his teacher Ibn Sa'd. You know, in the Kitab al-Tabaqat, you know, there's a long section on the life of the Prophet and, you know, the Ghazawat and the Wafud and all of this. But then there's a section on Husn al-Akhlaq in that part of the Kitab al-Tabaqat, Husn al-Akhlaq of the Prophet. And so, you know, it's interesting that then Ibn Abi ad-Dunya is doing something similar that his teacher was doing. I mean, his teacher was not doing it as a separate work, but Ibn Abi ad-Dunya is doing it as a separate work. So it does seem that right at this point they are trying to formulate a vision. You know, whether they have a complete, you know, conceptual theory about it is not clear to me, though. Okay, thank you. Any other question? Otherwise, yes, please. Okay. Just to give some clarification about the question that was raised about the da'if. We know that Sahih and Da'if were used before Ibn Dunya. So Muslim used Sahih and al-Bukhari. Al-Bukhari died 256 and Muslim died 261. Ibn Abi Dunya died 281. And Hassan even was used by Ahmad bin Hanbal, who died 241. Hassan was used by Imam Tirmidhi, who died 279. So they are contemporary to Ibn Abi Dunya. But again, I think the value of work of Ibn Abi Dunya, or the unique position of Ibn Abi Dunya within the hadith literature context, I think because he has a very high. This is number one. But again, there are. I just try to explore or do comparison between Ibn Abi Dunya and al-Hakim al-Tirmidhi and al-Kalabadi. So there are some hadiths. You know, you can hardly find them in any other compiled work in hadith. So some hadith are just, you know, created by Ibn Abi Dunya. So it's really difficult to find them in other sources. And the same with al-Hakim al-Tirmidhi, the same with al-Kalabadi. And there are some hadith are, you know, al-Kalabadi and al-Hakim al-Tirmidhi, they share the same narration. This is interesting, but it needs, you know, comprehensive exploration. I didn't do this myself. And for the muhaddithun, the traditionalists, they usually assess or judge the majority of hadith narrated by al-Kalabadi, Ibn Abi Dunya, and al-Hakim al-Tirmidhi as da'if. And some of them are very da'if, you know, very, very weak. You know, in this. This is from a hadith perspective, hadith point of view or judgment, especially by the later traditionalists. Okay, thank you. Yeah, if I can respond to that. Yeah, no, I mean, I completely agree that you know, these hadith categories were very much operative at that time. It's just not clear to me how much they were really essential to this process. I mean, I'm thinking about this 2009 master's thesis by this Saudi Arabia scholar,
I mean, I just think we have to be careful about bringing later sentiments about clear categories to that time. Certainly the terms are there. And I guess thank you for this second point too. I mean, there is this interesting, correspondence in some content material between Al-Hakim al-Tirmidhi and Ibn Abi Dunya and so on and so forth. But I guess I would just stress, that point needs to be attended to. So thank you. But I would also just stress that when I read those two authors, I feel like I'm in different epistemological worlds. They have very different conceptual outlooks. So to me, you can talk about what hadith is where or who's using what hadith, but even more important is the epistemological framework that each one seems to be operating out of. So I would just feel I would need to stress that as well. But thank you for those good points. But I think across textual analysis, it could be exhaustive and a bit. So across textual analysis, if this hadith is mentioned by him and we categorize it in our perception as da'if and it was circulated in other books, this could be a way of the critical shifting out the thing. We have here a question from Istefan Christolagi. He would like to raise a question and some comments. Yes, thank you. First to Paul and to everyone on this question of Isnad and Hadith. I'm not a specialist on this field at all, but I think it was Yumbol who came up with this idea that the most incomplete or unregular Hadith and Isnad is the most archaic it is, and I think it's something to. I found it certainly very appealing, the fact that something which is not as polished as it should be might be indeed the earliest, because we tend to see purity as a sign of originality in the sense of being the eldest, but actually when things are very, very pure, that's quite often a result of a long work of purification. So that's just one point. The other point on the I found very interesting that he didn't indeed he didn't use anything which looked Sassanian to me in what Paul quoted from Ibn Abi Dunya, and he clearly praised the Arabs, the pre-Islamic Arabs. So it looks like an anti-Shu'ubi statement from someone who is a descendant of Mawalis. So that's very interesting, and I don't know whether we know anything more than you Paul already said about the background for this post Ma'munian times. And then I also have two comments for Dr. Ouail. One is on the issue of the adl. That's of course, justice is very much a universal term. There are amazing studies on justice or some sort of idea or ideal of equity existing even amongst animals. And of course, what is justice is always culturally modified. But the idea of justice as a key notion for rulers is definitely there in the Sassanian realm. And there is a great article on this by Professor Shaked on Paiman and Adler. And the last sentence of your talk, when you said that both the Sufi ruler Wali and the worldly ruler, so the political ruler, are always victorious. That has also immensely deep roots, this idea. And at least
which is the ruler must be victorious, and the rulers, that's a justification for being a ruler and a sign of being the real ruler. And this was kind of a rule for the ruler to be victorious in the Hellenistic period. So that was the main sign of the charisma of a Hellenistic ruler, the victory. Thank you. Any comments or answer from the speakers? I would just like to thank you for that point. I mean, and I guess this helps me clarify what I was saying. I mean, I think we need to be careful if by putting too much emphasis on this isnad anxiety, which it's not clear to me how that's informing the culture of the time, and this is where again I emphasize my point about, I think he's less concerned about that and is really trying to create a body of literature in order to define a group. But at that period, of course, there's all sorts of things going on, with the isnad. You have people saying that all hadith are the kitab al-tahrish, right? I mean, books like this, and so it's just very it's very difficult to determine how much of an anxiety of a later period was really informative for him. But thank you for that. But it is a point. Thank you. I have a small comment here. We have only 1 minute, Dr. Mu'taz. Otherwise, I will be angry. Okay, that's okay. Just 1 minute. I think we need to keep in mind that from the middle of the second Hijri century till the middle of the third Hijri century, the hadith literature was very complete and detailed, and there was a very detailed discussions about theoretical hadith sciences in this period, and we have a literature here. Now, the point here, how do you define the role of, or how do you categorize Ibn Abi Dunya? This is the question, and there is no question about the hadith literature in this period. And just keep in mind the 6 books, the 6 canonical books were existing in the middle of the third Hijri century, so before Ibn Abi Dunya or the contemporary to Ibn Abi Dunya. So the question, is he a traditionalist? Is he just a moral author? What is he? This is the point. And I conflict with traditionalists at this time. I mean, just if they are keen on quoting this hadith, this might be one of the reasons why they had this conflict. Anyhow, thank you so much for our speakers today and also for the really interesting interactive discussion. We have 10 minutes break, and by this I leave the floor to the colleagues in Doha. Thank you.